Hello, dear viewers. Assalamu alaikum. I hope you are fine. I am also fine by the grace of Allah. Today I will teach you how to speak English smartly. After watching these tutorials, please stay with JSJ Educational Tech. Most common English phrases here. Please watch for learning English. Daily life English. It's very important for you. So let's start our today's tutorial. Furthermore, besides, moreover, in addition to, এছাড়াও আরও অর্থে আপনি এই ফ্রেজগুলি ইউজ করবেন প্রতিদিনই, তা না হলে আপনি শিখতে পারবেন না। টু বি অনেস্ট, ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, অনেস্টলি স্পিকিং, সত্যি কথা বলতে কি, সত্যি কথা বলতে কি, আমি তোমাকে চিনি, আমি এটি জানি, এরকম অর্থে এই তিনটি ফ্রেজই আপনি ইউজ করতে পারেন। তিনটি ফ্রেজের যে কোনো একটি ফ্রেজ আপনি ইউজ করতে পারেন, প্রতিদিন ইউজ করবেন, চেষ্টা করবেন। ইন দিস ম্যাটার, ইন দিস ডিরেকশন, রিগার্ডিং দিস, এই ব্যাপার, এই ব্যাপার অর্থে তিনটি কমন ফ্রেজ আপনি প্রতিদিনই ব্যবহার করবেন, যাতে আপনার আয়ত্তে চলে আসে এবং প্রতিদিন ব্যবহার করবেন, ইউজ করবেন, যাতে এক্সিলেন্ট, মার্ভেলাস, দারুণ, চমৎকার, দারুণ অর্থে এক্সিলেন্ট, মার্ভেলাস দুইটি ফ্রেজ আপনি প্রতিদিনই ব্যবহার করবেন। এভরিবল, সর্বোপরি, অ্যান্ড সো অন, আরো অনেক কিছু আছে বলতে বোঝাতে আপনি অ্যান্ড সো অন ব্যবহার করবেন। ইটিসি, ইত্যাদি অর্থে আপনি ইংলিশে অ্যান্ড সো অন ব্যবহার করবেন। হোয়াট দ্য হেল ইউ আর ডুইং হিয়ার, তুমি কি ঘোড়ার ডিম করছো এখানে, আপনি কি ঘোড়ার ডিম করছেন এখানে। হোয়াট দ্য হেল ইউ আর ডুইং হিয়ার, এই অর্থে আপনি সেন্টেন্সটি ব্যবহার করবেন। ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট, আপনার কথাই ঠিক, তোমার কথাই ঠিক। ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট, তোমার কথা ঠিক আছে অর্থে আপনি ফ্রেজটি ব্যবহার করবেন। ফর এক্সাম্পল, ফর ইনস্টেন্স, উদাহরণস্বরূপ, উদাহরণস্বরূপ, উদাহরণ বোঝাতে আপনি ফর ইনস্ট্যান্ট, ফর এক্সাম্পল দুটি ফ্রেজ ব্যবহার করবেন, প্রতিদিনই ব্যবহার করবেন, যাতে না বলে যান। ইটস এ ম্যাটার অফ জোক, ইজ ইট এ ম্যাটার অফ জোক, এটা কি কথার কথা। ইজ ইট এ ম্যাটার অফ জোক, এটা কি কথার কথা। অযথা কথা যেগুলো আছে এগুলো বুঝাতে সেন্টেন্সটি ব্যবহার করবেন। দ্যাটস অল ফর দ্য টাইম বিং, আপাতত এতটুকু। Hello, dear viewers. Assalamu alaikum. I hope you are fine. I am also fine by the grace of Allah. Today I will teach you how to speak English smartly. After watching these tutorials, please stay with JSJ Educational Tech. Most common English phrases here. Please watch for learning English. Daily life English. It's very important for you. So let's start our today's tutorial.